ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய், ஹலோ, வணக்கம். மிஸ் சுதாகமன் ஐஎஃப்எஸ் அவர்கள்ட்ட நம்ம எடுத்த இன்டர்வியூட சீரிஸை தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஆல்ரெடி இந்த சீரிஸோட 2 பார்ட்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இன்னும் அதை பார்க்கல அப்படின்னா அதோடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் இருக்க, மறக்காமல் பாருங்க. அண்ட் இப்போ இந்த தேர்ட் பார்ட்டில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபாரஸ்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நமக்கு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ஃபாரஸ்ட் சம்மந்தமான ஒரு வேலை செய்வாங்க அப்படின்னு தெரியும். பட் உண்மையிலேயே அவங்களோட இம்பாக்ட் எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அண்ட் அவங்க இந்த சொசைட்டிக்கு எவ்வளோ பெரிய இம்பாக்டை மேக் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசையாக இருக்குல்ல. ஸோ அந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் மேக் பண்ணவங்க தான் இவங்க. ஸோ இவங்க அவங்களோட ஜேர்னி பற்றியும் அண்ட் இந்த சர்வீசஸ் பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப முக்கியமாக ஃபேமிலி அண்ட் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இந்த வார்த்தையை நம்ம அடிக்கடி கேட்டிருப்போம். பட் நமக்கு அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய டைம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்காது எக்ஸாக்டாக. ஸோ எப்படி அவங்க அவங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஒர்க் லைஃப்பை பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் நம்ம இன்னும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கணும், இந்த மாதிரியான பல ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றி அவங்க நம்ம கூட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் over to the video. Coming to women in technical services, so civil services awareness has raised a lot, and even IPS people are giving a shot. But post exam and the job nature and அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல forest services women உடைய turnout ratio அப்படிங்கிறது எந்த லெவலுக்கு இருக்கு, and why should women come into forest services? Okay. பேசிக்கலி ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் பத்தி சொல்ல போனா நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு வில்லேஜ் என்வாயன்மெண்ட்ல இருந்திருப்போம், இல்ல ஒரு நேச்சர் பேஸ்டான என்வாயன்மெண்ட்ல வந்து இருந்து வந்திருப்போம். நேச்சருங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கிற அனைவருக்குமே வந்துட்டு நேச்சருங்கிறது வந்து சம்திங் வாட் வி ரியலி அதர் எப்படி லவ் பண்றோமோ அதே மாதிரி நேச்சர் லவ்விங் வந்து எல்லா ஹியூமன் பீயிங்க்கும் இருக்கிறது. அதுல வந்து விமன் எஸ்பெஷலி ஆர் ஈவன் மோர் சென்டிமெண்ட் attached towards nature because we love flowers, we love birds, we whatever gardening பண்ணுவாங்க, வீட்ல தோட்டம் வச்சிருப்பாங்க, அங்க போய் வேலை பண்ணுவாங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது you have that ஒரு affinity இருக்குது, உங்களுக்கு நேச்சர் கூட ஒரு affinity இருக்குது. அண்ட் அந்த ஒரு affinity இருந்தா மட்டுமே போதும் இந்த சர்வீஸ்ல நீங்க வந்து 100% நல்லா ஷைன் பண்றதுக்கு. anybody who is nature loving will definitely be a 100% successful in this service. That's what I tell. I don't divide it into gender. In the general la irundha mattum da irukka mudiyum la kadiyadu. We have got lots of women officers in forest service. For example, enga batch la vandu pathina we were 76 in the batch la mattum. So on the 76 la vandu 29 vandu were women. Okay. So we came from different parts of the country. We were like trained at IGNFA Dehradun la 2 varsham and the training eduthukitom. The training period, and as I told to you, I love environment, but I did not know anything about environment on forest before I wrote this examination. So anga poi like I was an engineer basically. So and the 2 varsham and it was again a wonderful training experience. I swear amongst the other civil services vida vandu forest service portha varaikkum training is one of the most amazing and very well exposure irukkudiya or training vandu forest service training, because we are being naanga training பண்ணும்போது எங்களுக்கு 2 வருஷம் ட்ரைனிங் இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு 1.5 வருஷமா ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ட்ரைனிங். பட் இந்த ட்ரைனிங்ல வந்து உங்களுக்கு அகாடமி பேஸ்ட் ட்ரைனிங் கிடையாது. உட்காந்து கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்து அங்க உட்காந்து ஸ்லைட பார்த்து படிக்கிற ட்ரைனிங் இல்லை. இங்க வந்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் வந்து ஒரு 6 மந்த்ஸ் வந்து ஃபீல்ட்ல தான் இருப்பீங்க. ஸ்டேட்ல இருக்க இந்தியால இருக்கக்கூடிய அரௌண்ட் ஒரு 90% ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் கண்டிப்பா போய் விசிட் பண்ணுவீங்க. போய் அங்க இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ்க்கு வந்து நீங்க கண்டிப்பா எக்ஸ்போஸ் ஆவீங்க. ஸோ அப்படி நீங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது ஐ பிலீவ் இன் சீயிங் இஸ் லேர்னிங். ஓகே, த மோர் யூ see you learn a lot from it. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ட்ரைனிங்கும் வந்து இட்ஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி ப்ரோக்ராம் தட் way. So you get to visit lots of places. Being in Tamil Nadu, இருந்துட்டு லே லடாக் எத்தனை பேர் போயிருப்பாங்க. I have never gone beyond Tamil Nadu state border before I joined the service. So it was more like a trip. இது வந்து வெறும் ட்ரிப்பா மட்டும் இல்லாம எஜுகேட்டிவான ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு இது. When you know that your career is going to be in this field, anything you see new will be definitely inspiring to you. You'll get too attracted to it and fascinating. அங்க பார்த்துட்டு வர்றது எல்லாமே நீங்க உங்க ஸ்டேட்ல வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் Tamil Nadu is 100%. It's a very safe environment for women. So I am in service for about 8 years. I have seen lots of places I have worked.
இங்க வந்து உண்மையிலே வந்து விமன் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது, ஒரு ரெகக்னிஷன் இருக்கு. இங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கிற ப்ரீவியஸா வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்திருக்க விமன் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹேவ் ப்ரூவ் தெம்செல்ஃப் டு பி சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃபீஸர்ஸா வந்து இருந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு பேஸோட வந்து யாரா இருந்தாலும் பீட் அ விமன் ஆர் அ மேல், anyone who is aspiring to work. And these days forest service is getting too much of attention. முன்னாடி இருந்ததை விட வந்து இப்போ வந்து பீப்புளுக்கு வந்து அதை பத்தின ஒரு அவேர்னஸ், லாட்ஸ் ஆஃப் விசிபிலிட்டி ஃபார் த சர்வீஸ் வந்து கிடைச்சிருக்குது. ஸோ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துல கண்டிப்பா வந்து இந்த சர்வீஸ்க்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வந்து இருக்கு, உங்களுக்குன்னு வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கான ஒரு என்வாயன்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அமேசிங். That's great, ma'am. And நாங்க உங்களோட ட்விட்டர் ஃபாலோ பண்ணும்போது we get to know a lot of things and also நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் நீங்க எப்படி வந்துட்டு நேச்சரை ரிவைவ் பண்ணிருக்கீங்க, importantly that lake thing and all. So can you share few things about your experience and how it is really like motivating you in your career? First of all I should tell that it's the department. Okay, இங்க இருக்கிற இந்த work culture வந்து it's very supportive. Like for example I was doing, நாங்க ட்ரைனிங்ல இருக்கும்போது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன், பிளான்டேஷன் மேடிஸ்ன்னு ஒரு ஆப் பண்ணியிருந்தேன். அங்க என்னோட அகாடமில இருந்த டைரக்டர் வந்து he wrote a letter to the state that this professional who will be joining your state has did this work, she has did it amazingly well. So நான் இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணும்போதே வந்து I had வந்து my seniors were very supportive. அவங்க வந்து நீங்க பண்ணதை வந்து இன்னும் வந்து அப்ஸ்கேல் பண்ணலாமே, why don't you write a project proposal பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களோட கைடன்ஸ்ல தான் வந்து I started my first application. Tamil Nadu Tripedia வந்து it's like more like my the first introduction of the work what I had taken up in the state. அந்த இப்போ வரைக்கும் இந்தியால வந்து ஒரு ட்ரீ பேஸ்ட் ஒரு ஃபார்மர்ஸ்க்கா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு ட்ரீ மேல வந்து இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறவங்க அந்த ட்ரீயை எப்படி பிளான் பண்றது, அதை வந்து எப்படி வந்து கேர் பண்றதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் அவுட் புக்ஸ், லாட்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பப்ளிக்கு ரீச் ஆகுற மாதிரி வந்து ஒரு மீன்ஸ் இல்லாம இருந்துச்சு. ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடுல நம்ம டெவலப் பண்ணிருக்கிற இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இட்ஸ் a very successful one, lots of downloads are available. ஸோ அப்படிதான் என்னோட கரியர் வந்து இங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ வித் தட் வந்து ஐ தென் ஜாயின், ஐ வாஸ் அ டிஎஃப்ஓ திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து டிஎஃப்ஓவா இருந்திருக்கு. ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் as assistant conservator of forest in Trichy, ராமநாதபுரம், கள்ளக்குறிச்சி areas. And then right now I'm presently working in the Chennai Zoo, Andalur Zooல வந்துட்டு பிடியா இருக்கிறேன். ஸோ இங்க வந்து with the support of the government, with the support of the seniors and the encouragement what I get from them, I think the environment was really suitable for me. So for me to propose something and few ideas my seniors themselves used to tell to me, இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லையா அப்படின்ட்டு. So அப்போ வந்து team is very important. Wherever you go you need to develop a team. உங்களுக்குன்னு ஒரு working team வந்து இருக்கணும். அந்த team will be, you should have a senior with you who has put in so much of experience and so much of serviceல அவங்க தாட்ஸ் ஆன விஷயத்தை வந்து பார்த்திருக்காங்க. ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ சீனியர், அந்த சப்போர்ட் ஆஃப் தேம் அண்ட் உங்க சபார்டினேட்ஸ் வந்து, சபார்டினேட்ஸ்ன்னு சொல்றதை விட டீம் மெம்பர்ஸ் தான் நான் வந்து சொல்றதுக்கு ஐ யூஸ் டு ரெஃபர் தேம் ஆஸ் மை டீம் மெம்பர்ஸ். ஸோ தே ஷுட் பி ஆல்சோ சப்போர்ட்டிவ் டு யூ. நம்ம என்ன திங்க் பண்றோங்கிறத வந்து நம்ம அவங்களோட அந்த வந்து சிங்க் ஆயிருக்கணும். ஸோ அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் வந்து எஃபர்ட்ஸ் வந்து நம்ம போடுற எஃபர்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ லக்கிலி ஐ வாஸ் தட் வே very lucky to have a team which has been supporting me throughout, and be it the state government politically இருக்கட்டும், அங்க ministers and the secretaries and the HODs, whoever it is. See, a person who's coming up with initiatives will definitely be having a lots of opportunities for you to showcase your efforts and for you to come up with lots of projects and proposals. So that way don't get discouraged. But ana ella initiatives successfully போகும் சொல்ல முடியாது. failures இருக்கும், lots of thoughts வந்து thought levelலயே தான் இருக்கும், அதோட மேல வராது. பட் ஆனா அப்படி ஒரு தடவை வந்து உங்களுக்கு இல்லைன்னா you should not get discouraged. We call ourselves as civil servant, public servant na call pandro. So when you do like that, you work for public. So anything you think for that,
for them should definitely, you should be able to express it at the right forum using the right people. And so that way I was lucky enough to have a very supportive environment which helps me even today to work well. That's really inspiring, ma'am. Like after getting into service, நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட், மேம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இப்போ ஃபேமிலி வைஸ் யோசிக்கும் போது பீப்புள் ஆர் லைக் ஹவ் வில் வி மேனேஜ் ஒர்க் அண்ட் கெரியர் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் ஜென்ரலாவே இருக்கும். அண்ட் வென் இட் இஸ் பர்டிகுலர்லி இன் டு சிவில் சர்வீசஸ் அந்த தாட் டெஃபினெட்லி இருக்கும். ஸோ ஹவு டு யூ மேனேஜ் யுவர் ஒர்க் அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி லைஃப்? Family is something which is very important. Right from the phase of your civil service preparation la irundhu vandu ungalku family support kandipa thevapadu. So I was again in fact I should tell I was very lucky to have a very supportive family, be it my spouse or my in-laws family, parent side irukattum. Still as on date, still now I get good support from them to raise my kid and to be supportive for the different work timings whatever we have, or is the extended work timings we'll have to like do the work for even for the extended times. And especially you'll have many unforeseen situations wherein you might not be able to come back to home, and during such times the family is something really very important. And for people who are married இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து spend time with your family and give them importance and see to that they are in a very comfortable environment, because the more they are comfortable உங்களுக்கு in fact you get benefited out of it. You'll have a very peaceful after work hours. So adanal spend equal time on it as well. So that way my family is supportive from the beginning. So even now things are on place, I'm getting full support from them. And that's something what I have to answer for this. So every aspirant will take this into account அப்படின்னா. So that's the end of part 3 of the video of this interview series with Ms. Sudha Raman IFS. And part 4ல இன்னும் நீங்கள் புது விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. ரொம்ப முக்கியமாக இவங்க நிறைய ஃப்ரீ மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் என்ன அண்ட் அந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் எப்படி என்ரோல் பண்ணலாம், இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை பற்றி அவங்களே உங்களுக்காக ஷேர் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ உங்களில் நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன். அண்ட் இஃப் யூ பீப்புள் வாண்ட் டு ஃபாலோ மீ ஆர் ஹர் பர்சனலி, எங்களோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஆல் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க்யூ.